Hey everybody, I'm Gamero Says. Welcome back to ESA Summer 2021. Today we're raising money for Save the Children. Links to donate can be found below the stream, or you can just type in !donate and a link will pop up, И or это you can pop in получается some funds to гоночку, да. the donate Так, to the donation я campaign. возвращаюсь. So thank you very much У for нас your Spyro generous Eternal contributions Night. today. Сейчас вы наблюдаете We'd also like to thank Twitch голландский and язык ViewSonic for sponsoring this перед event. своими. Up Если никогда next, не we've видели got голландский, Siki пожалуйста, Romatron versus Lovebot, Battle of the Century наблюдайте. in Legend of Spyro: The Eternal Night. Значит, почему 80% голландский? dark mode. Потому что So go ahead and голландский take it самый away. быстрый. То есть So текстовые welcome поля everyone. My name is сравнивали Romatron, 6 also known as текстовых Mike. полей I've also got в Lovebot with игре, me. и голландский оказался Hello, самым I'm быстрым. Lovebot. I Вот. ran a few days ago Именно with версия Yoshi's пал. Story, and today it's Самое Spyro. важное, что версия пал. Вот. And with us we have Потому что Count Creep as версии well. Introduce НТСЦ yourself, my boy. нету. Hello, I'm Count Creep, also known as James. I'll be providing Голландского, там some есть только английский, hopefully по-моему, helpful и commentary. французский. Вот. I'm sure. Okay. Ну, если вы играете на версии НТСЦ, вы теряете около секунды. Straight into it. We'll give an explanation. I believe Dark has won the bid war. Значит, это у нас Spyro на Game We'll Boy. get explained what exactly that means when we get into the run. So if we're all ready, let's do a countdown from 5 and then starting on go. So starting in 5, 4, 3, 2, 1. Nintendo DS на Game Boy, на Wii, Good luck, man. PlayStation. So, So this is The Legend of Spyro: The Eternal Night, part of the best Spyro trilogy, of course. Запустили, к сожалению, не синхронизированно запустили гонку. У нас будут сражаться два раннера, Сиди Матрон и Лавбот. Вот. Not as normal colors here. You also notice that the game is in Dutch. This is because Dark Mode it was originally thought that Italian was the actual was the quickest значит, form of text for this game, but someone went through and timed it all. Что по игровому процессу? Is actually slightly quicker, so it's now been changed over to that. По некоторым моментам именно рано расскажу позже, когда доберутся до первого босса. Что по игровому процессу? Вот, во время игры, ну, мы повторяем предыдущую игру, да, это New Beginning, вот. Здесь мы будем встречать летописца, да, у которого мы будем учить различные стихии. 4 стихии, да, как принято, это огонь, лед, земля и электричество, да. Каждый из них имеет комбо, вот. Комбо, суператаки, ну, естественно, эти все можно комбинировать. Эти все дыхания, они разбросаны по всему миру, вот. With this guy here, there's no knockback per se on when you're charging into an enemy. Да. So, Spyro doesn't bounce off once hitting an enemy while he's in dark mode, so it's able to just run straight through the majority of enemies. I think some enemies give... Yeah, bigger enemies will stop you, but otherwise you can just plow through everything, basically. Сейчас мы спим, к слову. Yeah, just go absolutely straight Скоро through мы проснемся. With the actual route that's going to be done here, normally we go through the spirit sections, so the fire, earth, ice, and thunder spirit. And then we move on to the final boss from there. There is some more complications in between those things, but we'll get to those as they arrive. Normally, there's relics in this game which power up Spyro that you can get more health, more I guess mana. What would you call it? После каждого разбития вот эти реликвии, так скажем, драконьи реликвии, он получает бонусы, да, ртавы и все остальное. Actually, it's probably because of the delay. It's probably happened like 5 seconds ago. И в скором времени вы увидите, как мы будем применять все те реликвии, что мы сейчас подобрали в бою. And things like wall jumping and is climbing. Climbing is in the game, but we don't get it just because it's not needed in the 80% route. But for all relics and 100%, you do need to climb walls. Right, that's right. Yeah, so sorry, carry on. Sorry, the key differences between what we'd be collecting in a dark run and an easy run. In an easy run, we'd be going out of our way to collect additional attack strength power-ups. However, those are not needed for dark because the dark strength is already significantly higher than easy. Yeah, Spyro is incredibly strong. Like, not only can you not really die in this mode because you have so insane health regen, the Dark Fireball that we start out with also just
makes everything else completely pale in comparison. It's just so strong. So you'll see us use that basically for everything, any boss fight and so on. Сейчас мы попадаем в храм огня. In the fire temple, I was wondering, these guys that you go past here, are they much different on normal mode as they are to hard and dark? Also, is there actually a difference in difficulty between hard and dark? Здесь мы научимся... Тут получаем мы реликвию от дракона, что у нас просто появляется дополнительная комбо-атака, да? И мы можем атаковать в воздухе. И наносить элементарный урон, ну, огнем в ближнем бою. В чем суть Dark Mode? Это просто hard difficult, то есть сложная, повышенная сложность игры. There was no documentation before we started running this game. There was no documentation on Dark Spyro at all online we could find. It was basically all found by Mike. So props to Mike for unlocking my save file so I can actually do this too, because I can't beat hard mode. Так, у нас первый босс, против него есть стратка. Как его побеждать? У босса всего 200 хп, и как его убить, да? Вы сейчас наблюдаете, как его быстро на самом деле убивают. Вот, но расскажу. Мы прыгаем и вращаемся, вращаем хвостом в воздухе, наносим благодаря этому 10 урона. Потом мы наносим 3 удара по земле и толкаем босса вправо, и наносим ему 42 урона, и это ведется подсчет. Потом мы перепрыгиваем и наносим еще 10 урона. Это если бы была обычная стратка, но так как у нас здесь другое. Сейчас вы наблюдаете просто, как мы зажали босса в углу и забили его. Скип-босс, так скажем. Фаербосс. По старым страткам раннеры рассчитывали ровное количество хп у босса. Делали комбо, как в ДМЦ, там, в любом слэш-режиме. Вот, кстати, на этот Spyro есть Task-Run. Everything is faster, not just the time, but all the movement, everything that you do with Spyro is just so much quicker. In addition to things just being quicker as well, this run is also a lot more consistent than the easy version. The easy difficulty has a lot of very difficult 1 cycles and 3 cycles for some bosses, which can be almost random to hit it sometimes based on like enemy AI. Yeah. Whereas on dark difficulty, you're dealing out so much damage that you can get those 1 cycles consistently, meaning there's a lot more focus on this run about your movement, about good fights, about making sure your positioning's good. That a lot more of the Сейчас перемещаемся по уровню храма души дракона. Вот, после храма огня. После того, как победили аватара огня. The stun lock that you could do with the advisor fights, Gaul's advisor, which we have yet to get to yet, but there's a fight later on where there'll be a. I guess it wouldn't happen, as you just said. It wouldn't happen in this version just because you wouldn't need it with having the Dark Fireball. But there's a very specific like a juggle essentially. You can do a stun lock on the bosses. Yeah. Stun lock. That's the word I was looking for. Stun lock. Yeah. There's a stun lock for advisor that you could just. Вот так модем мы выпускаем Dark Fireball. Это странно не звучало, они с темной палитрой. Fireball с темной палитрой. Movement as a whole, which is really interesting for this. Yeah. And although this run might seem a little like easy off the bat, considering that you've got infinite health, your time loss is mainly gained due to the fact that Spyro can still take knockback, and the knockback animation in this game is extremely long. So, like, even on easy difficulty, the threat of dying is basically none. But the time loss that you can gain by getting hit by an enemy is still massive. Yeah. You'll also see in this run that even though our walking speed is significantly higher than normal, we'll still be using the running speed, the running every now and then. The reasoning Два раннера, да? Сидероматрон и Лавбот, они делят между собой первые 2 места. Вот. Категории не процент. Yeah, I don't really know what's happening. If it's something to do with the Spyro's hitbox maybe being a little bit lower when you sprint, so that you run under the enemy in his waking up animation,
But definitely something is going on when you sprint and you can just go through enemies, yeah. But here's the second temple, and it's just over. Like the boss, anyway. Yeah. The second temple is a really strange place, because I remember the first couple of runs I was going through this place, and I noticed the enemy placements were different depending on different things, and I could never figure out what it was. Is there anything that could change the positioning of those guys when you were going? На самом деле, вот на этого босса тоже была стратка. Down to the right, down to the left. Это у нас What would change if there's a spawn there or not? So I don't know if Mike земляной knows босс. what's actually Вот. going У on, него but there's тоже several там places in the целая run where стратка, enemies что can мы either be there or подсчитываем not, количество and it хп. seems to be if one enemy is not there, then another enemy might be there. Like it's taking Стреляем places просто or огненным trading шаром, places, basically. повторяя наши комбо-удары с so трех. that too Вот, и many повторяем, enemies spawn повторяем in, so it's шаги, inconsistent заряжаем, which снова ones стреляем. actually Вот. do. That's my current guess. But we don't have anything Как вы видели, solid мы to сделали test that, чардж и unfortunately. вернулись сразу назад, после босса. It would make sense Это because there's тоже just a одна ton of из enemies in this частей, game, так as you can скажем. tell. Yeah. Страт And it's very белый. much typically a case that if you see one enemy spawn, then typically there's another enemy that you won't see spawn. So just while we're talking today, just before we entered this cave here, there was quite a not necessarily a large sequence break, but it's pretty sizable. The majority of the room of the outside, just before you get into the cave, you normally have to do the platforming up to the left side, top left of the screen, and then go over to the top right. You know, in classic video game style of take the longest possible route through this level to make it so there's more content than there actually is. There's a nice little jump that you can do off the wall. Combine that with the double jump and just make it onto the platform that you're actually going for initially, so it skips that entire room, which is really nice. You know, actually, I can't remember. Have you got to the fly thing yet? That thing. Yeah, I'm on the fly now. Yep. You're on the fly now. Oh god. But on dark mode, it's not that much of an issue because you just spam the fireballs. Right. Yeah. Just getting knocked back from the flies on normal mode for that is just a pain. Oh, yeah, really. Especially when you get comboed with it and then you're just losing time just for the sake of it. It seems at that point. I got bounced around a little bit by the flies on the skip as well, but we made it through. And now we're coming up on the Naga fight, which is again pretty trivial on dark mode, but he can give you issues and use his shield and stuff, and then he won't take damage. So hopefully he doesn't do that. Мы здесь будем Basically, we want to сражаться с set up the Нагой. one cycle as quickly as we can, but he's got like an insta shield he can do. Where Вы видели, как мы в прыжке рассчитывали двойной прыжок, чтобы попасть на грибы? Вот. Сейчас у нас скоро начнется вообще босс-файт. Раннеры, кстати, идут спина к спине. Вот. Absolutely. Alrighty. Пробуждаем Нагу. It looks like we've got $50 here from the roadie. The very simple message. I have a great time Что here. Thanks so much, roadie. мы бы делали в казуальном прохождении? В казуальном прохождении нам нужно попытаться сломать его щит как можно скорее. Вот. И он будет делать нам большие-большие удары. И нам нужно будет доджить, бегать много. Вот. А в спидране же мы просто закликиваем его нашими фаерболами. Just a quick little plug as well. We do have Dark the Fireball Skylar and Plux adventure закликиваем. on Clover Island bid war still going on for the Проводя character model. комбо. Looks like Sonic is in the lead, pretty decent chunk, about $45 ahead. You know, we got to get those donations in. Everybody's always talking about save the animals, but who will save Samus? We're only $45 away. Can we try and overtake that fast boy Нас унесут Sonic? фильм от Come арену. on, everybody. Да. So, I never really understood this part. How did they capture Spyro? Did they just surround him and then just drag him in? Did he fall asleep again? Oh, yeah, he probably fell Нас, asleep. так скажем, схватили. So Нам нужно Spyro отсюда has выбраться this thing in the story where he just и passes out. отправиться в He just ледяной храм, zones out for a moment. чтобы He wakes up in the fire победить temple or the earth босса temple, ice temple, ледяного starts having аватара. an inner battle Вот, и with himself получить on возможность self-progression, self-worth, I guess. And там, от then ледяного he just gets аватара. captured in Нет, the ледяного аватара мы meantime не and получаем causes таких Sparks, I guess, a возможностей. ton of issues just because he's just freaking out. Is it ever explained why he does that? Is it like the you know the main dragon dude that's like that you see inside the temples? Лавбот, Is it him кстати, that's, like, является inducing this? VR-показателем think so, подобным. yeah. It's something like that.
Yeah, I must admit I know very little about the story in this game. I haven't paid much attention outside of just doing speedruns. I think it's a super fun game for speedrunning, but normally I don't like go through games that casually many times to like understand the story and stuff. I just get straight into running. I had a terrible relic spawn there. It was like super far to the right. Didn't even land У on the нас такие же platform. кристаллики, как у that's Spyro. random. On his head. Валюта, да? В любом платформере мы собираем валюту, Hey, и when здесь у the нас relic comes кристаллы, down, I как во think it всех can come частях down all the Spyro. way to the left of that platform, or anywhere between the left and the right of it. I don't think it's based on Spyro's position, Вот right? тот самый ледяной No, it храм. seems to It's just pretty be. much random, yeah. Yeah. So welcome to Ice Очень Village. красивая локация. Вот. Yeah, Нам нужно сейчас бежать влево, they're really спрыгивать, пробегать всех When I was возможных doing runs of this кругов, game, I убивать тех, которые decided мешаются. to do a save and quit after Вот. the И speech когда with мы the big достигнем dragon конца dude. туннеля, Because как every time I сейчас, tried to да, get back up, I мы kept getting knocked back down, and it was just, I guess, получим like возможность the easy дышать way out for me, льдом. I guess, just to do a save and quit and Вот. end up back at То the есть я думал, что это от entrance. босса возможность получается, это Because просто the здесь guy на that, локации мы получаем возможность дышать waiting just льдом. above this threshold here just hit you so many times. And Вот. I just couldn't deal with it. Oh, I don't have the mental fortitude for this game sometimes. With how often the enemies be in slightly different positions and then you get knocked back. Зачем and нам knocked нужно back to you. получить it эту can actually возможность? be Чтобы frustrating. делать платформы, Yeah, вот so вы видели только что, да, как-то небольшая заморозка, да, и нам нужно на этой заморозке делать эти платформы. То есть это, по сути, мы получаем это не для того, чтобы атаковать, да, атаковать у нас и так есть фаерболы, мы получаем это для того, чтобы легче было платформиться. Вода, вода. Я забыл, как называется вода. Понимаете? Я забыл, как называется вода. Вот. Мы замораживаем воду, и тут уже обычно платформа. То есть даблджамп, заморозили, прыгнули, даблджамп, заморозили, прыгнули. This is another trivial boss with this fireball. Это у нас ледяной аватар. Вот. У него руки базуки. Вообще, он в казуальном, нужно ли объяснять, что делать в казуальном, но он очень мерзкий босс, он... Самое тяжелое с ним, это самому не попасться в угол, как все боссы, спидран прохождения попадаются в угол, их мы просто закликаем фаерболами. So the cutscene that you saw then, just after leaving the Ice Temple, was Gaul with his advisor. His advisor's a pretty badass character, I'd say. I mean, you fight him quite a few times in this, and he doesn't really hold back. On easy mode specifically, this is the character in the boss fight that I was mentioning earlier about having this really good stun lock with. So once you've done this kind of arena fight here, следующий босс вроде либо советник, либо скап. Адор, как это называется. As if to say, you're all terrible at your job, it's my turn now. And then he gets done it too, so I mean... I think the advisor fight is really cool, both on Dark and on all the other difficulties. The techniques are just different on Dark mode. Again, we use the Dark Fireball, but you can't just spam him down. He will move a lot. And I think Mike and I have different techniques of how we do this. Вы наблюдаете советника, да? В казуальном прохождении я бы не посоветовал вам использовать огонь, потому что босс двигается крайне хаотично, но... Кто мы, если мы не спидранеры? Вот, и мы просто атакуем его обычными ледяными шариками, вот. Чтобы замедлить его на секунду, потому что если бы мы не стреляли ледяными шариками, он бы замедлялся. Вот. То есть мы его слегка замедляем, пока он скачет хаотично, и ударяем. Несложная стратка с ним, сражение. Если мы не будем успевать его ловить во время того, как он хаотично помещается, он будет оставлять за собой манекены, и манекены будут взрываться. So, this is the second one in the trilogy, and the only did the first one have a Game Boy Advance port as well, or was that only? It did. There was just no third one. Right, that's right. So in New Beginning, все еще говорит, что у нас бот впереди, Сидира Матрона. Didn't feel like she deserved to be saved, and then у нас сразу же следующий босс-файт. And that's who the main antagonist of this game is, who we're fighting right now, right? Yes. Ага.
Как ты получил, что ловбот отстал? Чуть. Ладно, у нас следующий сразу босс, это у нас босс Скап. Очень легкий файт, он просто либо нас бьет, либо кидает в нас бомбу, вот. Но по спидранской теме просто опять же закликиваем комбо-удары из фаерболов, вот. И не оставляем шанс боссу. I got a really bad 2-cycle on Scab. It is possible on Dark Spyro to get a 1-cycle on him, but it requires a very precise Dark Fireball immediately after making him vulnerable. But then it's just possible. He basically shields on the same frame as he dies. I don't know if Mike got that 1-cycle. No, I don't think I've ever got the 1-cycle in there. Okay. It's easily really the hardest trick in the run. And one of two extremely hard 1-cycles. That we've got. У нас будет храм Молнии, тоже достаточно красивая локация, но для меня все еще ледяной храм локация красивее. The most inconvenient times, really. But now we're in the Thunder Temple, well, the Electric Temple, I guess. I don't really sure what to call this for the Thunder Spirit boss fight. Насчет картинок могу сказать, что это, скорее всего, зависит от карты захвата. The temple where it's the only one where you don't go left at the start and then right, or am I thinking of a different temple? Yeah, you go straight right, but on normal mode and so on, you do go left to pick up a relic. Maybe that's. Oh, that's right, the relic. The relic, yeah, that's what I'm thinking. Yeah. Ну, в храме молнии, как вы могли догадаться, мы найдем электрический апгрейд наш. Сейчас вы видите, как Роматрон разбивает кристалл. It's just trying to highlight you over your head. Just let it happen. Yeah. You think we've got time for a donation? Ну, есть шанс нагнать. Yeah, go ahead. Alrighty. Looks like I put a call out to deep space and somebody answered. So thank you so much, Saber Rider. We've got a $74 donation that says, "Save the animals, except for the hedgehogs." This is going toward the character model Samus Aran in the Skylar and Flux Adventure on Clover Island any % run. Looks like now Samus is in the lead, so Sonic fans, the gauntlet has been dropped. Can you overcome our favorite Если я что-то пропустил, в общем, в аватаре молнии был босс, который кристаллом является. Ой, в аватаре. В храме молнии был босс, который является кристаллом. Если это был босс, то прошу простить. Да, кристаллом. Босс был кристаллом. Okay, so here we are going into the last two stages, which are very similar in how they look and enemy place, or not placement, but the enemy types and stuff. Very heavy on the enemy spam, though. Слово с советником, которым мы сражались ранее, он попадется еще не раз. Попадется еще раз, потом попозже. Oh yeah, that's the first one. But I'm coming up on those now. I had a little bit of a mishap, so I'm a little bit behind, but not by much. We've got another advisor fight. Is the would you say that some advisor fights have easier 1-cycles because of the fireball, or would you say that they're all different because of the different strategies that he gets? Нам осталось немножко еще. Нам нужно будет сразиться с советником еще 2 раза. Вот, и потом у нас будет босс Галия. Вот. В файте с которым нам, по-моему, понадобятся все наши способности. Вот. Но если у нас полная ярость дракона, да, это вторая полоска под хп-баром, это ярость дракона нашего. Вот, то у нас есть регенерация здоровья, то есть мы можем регенерировать свое здоровье благодаря тому, что у нас заполнена ярость. These fights can go really badly. Like if he starts jumping a lot, like he did on my end here, you'll just like you basically lose your entire run. There we go. Finally got him. Yeah, that cost me almost half a minute, I think. Man, these mage guys are just teleporting everywhere, trolling me just now.
С каждым разом советник, он сильнее, как бы. But yeah, last stage, I think for both of us now, Mike is a bit ahead of me, so he definitely is on this stage. Как бы вы сейчас видели, что он использует меч, и его атаки стали намного длиннее, вот, чем раньше, поэтому просто замедлить и ударить его физой не так просто. How fast can you mash? Yeah, no, it's Basically, yeah. This is the guy. This is the culprit, Ну, right? сиди Роматрон впереди где-то на секунд 20 сейчас. No, so he's actually a good Секунд guy. 20-30. He's the one we need to find to Вполне себе, даже если не минуту. help us defeat Gaul. In the end, I think he actually ends up being useless in the story. I haven't actually finished the console version of this, but he pretty much ends up being useless. Yeah, he's just being inconvenient to make you fall asleep all this time. Could have been done. Could have been done 10 minutes ago if he didn't make you fall asleep. And explore your. Да, секунд 40 стоит. Ну, секунд 40 будет тяжело очень, потому что осталось буквально вот одно хранилище и 2 босса. Вот осталось вот это святилище последний храм, да, вот это And here coming последний. up after advisor, we have our last boss with a bit of a trick heal skip. I don't know if you want to talk about that, Cream. Тем временем, как Сиди Роматрон дерется с советником уже в третий раз. Partway through the fight, he'll become invulnerable, block every attack, И and then побеждает. start Вот, to к heal. слову, в третий раз... And basically, the heal skip that we're wanting to see here is that once he gets to around about, I think it's a third health remaining-ish, I think. Something like that, yeah. If he has chance to start his next phase of attack, he'll then start healing. And then as soon as he starts that, you can't stop it. He'll just block every attack, and then you have to just let it happen. Он будет использовать различные тоже комбо-удары, у него просто усилится его комбо-удары. Вот. То есть, по сути, они просто сделали один и тот же босс-файт 3 раза, только с усиленным боссом. Все тот же босс, который перемещается хаотично, мы должны его замедлить и ударить. Этот босс-файт самый сложный в плане спидран стратки. Вот. It's cool to do it in one, so we'll be going for that. And then there's just a little bit of fighting, a ton of enemies coming out, I think like 30 or something enemies. And that's time. Yeah, time's coming up for me in like 10 seconds or so. Just when I defeat the last enemy here. После того, как Галия исчезнет, нам нужно убить кучу обезьян, которые, видите, на нас прыгают. Да, это все финальное. Сиди Роматрон подходит к финалу, да. У нас просто начинает прыгать кучу обезьян. Мы встаем в правую часть карты. Вот, и разбиваемся. К слову, это время. Насколько я знаю, в темном лавбот тоже быстрее, чем Роматрон, и Роматрон побил сейчас свой, так скажем, персонал бест в Dark, в Any Dark. Вот. Естественно, победил уже Сиди Роматрон, кто бы спорил. Вот. У лавбота остается только Галий. Вторая фаза Галия и обезьянки. Looks like we have a 26:20 on the counter. Oh my gosh, yeah, we're gonna need to time that. Oh no. Because of delay and stuff. Также встаем в правую часть карты и бьем обезьян. Sorry, I didn't call that out in time there. Oh, no worries. Great race, everybody. No, I really hope that that's a world record because it's always super hyped to have said that at a marathon. So marathon world record high. Man. Everybody was here. Oh, I should get this through this last bit. И время. Гонка подошла к концу. Как и мое комментирование на сегодня. Вот. Oh, right. It's at the end of the credits. We can just let the credits roll and do our shout-outs and if we make it there. Спасибо, кто сегодня слушал меня целый день. Вот. Хожу на покой прямо сейчас. И дождешь следующего комментатора, который, к слову, 100% придет. Всем спасибо. Yeah, I think what set us apart is like I had a pretty big mishap on Ice Temple, and from there on, you took off.
Oh, but yeah, that was the Legend of Spyro: The Eternal Night. If this looked fun, I would 100% recommend it. This game is вот и super cheap, следующий easy to комментатор, find. The PAL который version is the пришел. fastest, but I mean, you're saving at most 2 seconds with frame perfect matching. Всем привет. If you enjoyed this, look out for this game on speedrunner.com. И следующая игра будет Skylar и Plux. Возможно, никто из вас вообще не знает про эту игру. Тихо выпустилась где-то в 2017, по-моему, году. Где-то в мае. Очень короткая. Вот. Там вроде, насколько я понял, собирают донат голы на то, чтобы... Игра на ПК, поэтому можно модельку персонажа заменить там. Соник и Сэмус Эрон, да, из Метроида. Вроде Сэмус лидирует, насколько помню. Сейчас посмотрим. Очень короткая игра, сама по себе игра достаточно короткая, там всего лишь 4 мира, вроде бы. 3D-платформер в стиле, очень напоминающем стиль Джек и Декстера первого, особенно Movement. Что еще про нее сказать? Короткая, но в свое время я ее купил прямо на старте, она недорого стоила. Ну, прикольно. Красиво, на Unreal сделано. Ну, короткая, да. Good luck again on the race, and cheers. $100 going toward that Sonic character model. So, Samus fans, let's close this out. Thanks so much, everybody. And looks like we've got $50 from Viper to donate for my friends Mike and Spyro. Best of luck to both of you, and may the best man win. Congratulations to both of you, and we're going to take a break and be back with Skylar and Plux and Matza 007 with some Blink and You'll Miss It action. Skylar, Plux, следующий ран, раннер Матси. Have you checked out speedrunstore.com yet? Любой процент PC. Proceeds during ESA summer will be donated to save the Как мы видим, из